హలో ఫ్రెండ్స్, బాగున్నారా అందరూ? ముందుగా మీకు దసరా నవరాత్రి శుభాకాంక్షలండి. ఈరోజు నేను అమ్మవారి అవతారమైన లక్ష్మీదేవి బొమ్మను వేయబోతున్నాను. ముందుగా నేను అవుట్లైన్ వేసుకున్నానండి పెన్సిల్ పెట్టి. ఇప్పుడు కలరింగ్ చేయబోతున్నాను. చూస్తున్నారుగా నేను ఎలా వేస్తున్నానో కలరింగ్, చూసి నేర్చుకోండి మరి.
ఈ విధంగా కలరింగ్ మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యాకండి మార్కర్ పెన్ పెట్టి అవుట్లైన్ వేసుకుంటే పిక్చర్ కంప్లీట్ అవుతుంది. చూసారుగా నేను ఏ విధంగా కంప్లీట్ చేశానో పిక్చర్ కలరింగ్ మొత్తం. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో ఫ్రెండ్స్. మళ్ళా వీడియోలో మనం కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు మరి. బాయ్.